stored on this computer. So storage space direct. So this is the foundation. You can be able to use SAS, no, serial attached SCSI or SCSI or SATA, no, yung for personal use, no. More enterprise use is SAS drive. Mamaya papakita ko yung SAS. And the latest one, yung SSD na NVMe, no, which is the fastest one. So Storage Space Direct offers the following feature for both technology, such as data center virtualization na Hyper-V and Microsoft Azure Stack, okay, which is a competitor nito yung OpenStack, which is an operating system in the cloud. Okay. So flexibility, even if you buy the cheapest solid state, it can still be utilized. No? So ang SSD has low latency storage because it's not using spindle. Walang umiikot na hard disk. Okay, so meron ditong prescriptive config sa storage space. So it will give you the suggestion for optimal use of the storage. And marami siyang config, whether SSD na SATA and NVMe, no, which is RAM, memory lang siya, no? Or combination of both. Yung, if you know Nutanix, may tinatawag siyang cluster of disk, no? So sa NVMe, they call it flash. And yung HDD pane naman is more on legacy system. Okay? Then you can have fault tolerant, meaning if first disk fail, another disk will take over. No? Accelerated erasure. Okay? So meron ditong scrubbing na tinatawag. No? Efficient checkpoints. So when you create snapshot, so snapshot is a checkpoint, it will utilize the solid state functionality para hindi ka mag-restore ng napakatagal. Highly scalable. Okay, from 2 storage, you can expand to 16 servers as needed. No? Health service, meron siyang S2D, built-in diagnostic. I'm gonna demonstrate to you kung anong diagnostic na yan. So, it is important you understand the components which storage direct composed of. No? So, dito, mag-start. Saan tayo mag-i-start? So, actually, wala naman level tayo. So, tandaan nyo, lalabas sa exam, everything we're going to do is based on SDDC, Software-Defined Storage Center. Okay? And then yung storage bus, we're gonna be using iSCSI. So that's software-based. Hindi yan SCSI na hardware-based. Storage pod will be a cluster of storage pool, software-based ulit. Storage space, ganito yung storage space. Sige, I'll give you a good example. Share ko dito, stop sharing, share, notepad. Ito ganito ang shared storage. So, I'm gonna choose SAS disk. So, let's say meron kang 10 terabyte, no? Mga 5 10 tera. Sumobra. Okay? So, 5 10 tera, 50 terabyte. Combine them all, no? Combine them all. If we were going to implement RAID 5, no? RAID 5, deduct ka lang ng 1 disk. So, you will have 4 disks in total. No? So, 4 disks times 10 tera, kita nyo ba yung notepad? Equals yes, 4 terabyte lang matitira sa'yo. Malinaw ba? 40 terabyte. Okay? Kasi we are implementing RAID 5. Okay? So, gagawa na ako ng demo ko. I'm gonna go to my server. So, I'm gonna share, stop, then share RDP. Yan, nandito na ako sa disk ko. Okay? So, what I'm gonna do, I'm gonna go back to server number 4. Ito. If you can see this one, nakikita nyo ba to? Storage pool. Walang disk. Okay? Kita niya? Walang physical disk. Okay? Re-refresh ko. Walang disk talaga. No? Walang virtual disk. Okay? Refresh ulit natin. Refresh. Walang disk. So before you can add the disk, no? Pakita ko if possible to add a disk,
Ito, in real world, syempre bibili ka ng hard drive, 10 terabyte, no? Punta kayong supplier nyo, and then sasaksak nyo sa server number 4, yung physical, ha? If you can see from here, hard drive ko is only drive C, no? So kung mag-a-add ako ng disk, I don't need to shut down my server. Kasi hot plug yun eh. No? HPE, Cisco UCS, Dell PowerEdge, mga hot plug yun. Pero since this one is virtual, papatayin ko siya. Okay? Kailangan ko siyang shutdown. Okay, shutdown na siya. Server 4 ah. Then walang disk, remember? I'm gonna add a disk. So hard drive, new. Ito yung mano-mano. VHD, kasi less than 2 tera. So what's the difference between DX and VHD? DX up to 64 tera. No? VHD 2 tera. I'm gonna use dynamically expanding. I already explained yung part na yun. And then lalagyan natin ng disk number 1. Okay? Size niya 100 gig. Yaman sa disk. Ano? Yan ang kagandahan ng virtualization. Sa pauli, VHD again. Mas magandang PowerShell to eh. 2. Then size 100 gigabyte. Okay? Finish. So meron ng dalawang 100. Sa pa, VHD ulit. Dynamically expanding. Number 3 disk naman. Okay, so tatlong disk na as you can see. So ayun no. So 1, 2, 3 na. Okay. Add settings. Ay, asan na yung 3? Hindi ko yata na okay. 3 lang yung okay ko. Sige, sa pa. Sorry. Nalito ako. VHD. Hindi ko pala na okay. Gagawin nyo to ha. Ito yung 16. Gagawa kayo ng storage pool number 1. Dinedemo ko na. Shortcut kasi yung book medyo mahaba to. Okay, failed to create kasi meron na daw siyang 2. Pero hindi naman na-create yung 2. So, papalitan ko ng pangalan. Gagawin nating number 4. Kasi may conflict daw siya. Nagets niya ba yung ginagawa ko? Apply. Again, settings. Sa pa, new. Number 5 naman. Last one. Number 6. Okay, so tatlo na yan. 1, 2, 3. So power on. So meron na tayong 3 disk. May aso pare. Baka makagat kayo. Ingat ha. Sa labas ko na yan. Sa labas ba? Kala ko nakapasok.
Okay, so we have 3 disks. Okay. Kita niyo ba to RDP? Okay, nasa server 4 na, oh. Can you see server 4? Kita ba? Kita Kita? naman, sir. Kita po. Okay, okay. So, open up using server manager. So, ano ulit yung ginagawa natin, everybody? Storage pool, storage space direct, no? Chapter 16. So, paano gumawa ng storage disk? So, combination of tatlong 100 disk drive. This is totally different from iSCSI disk. So, punta na kayo sa, hindi iSCSI, storage pool na tayo. So, it should detect the 3 disks. Select a storage pool. So, ayan, nagde-detect na siya. Ayun, nakita nyo? Meron na siyang 3 SAS disk, which I added a while ago. Okay, so marunong na kayo mag-add ng SAS disk. Na-demonstrate ko na kung paano mag-add ng tatlong SAS disk. Ngayon, we gonna combine them all. Pagduduktong-duktungin natin. Okay, tawag doon, storage pool. So, click on new storage pool. Then, lagyan natin SP1. Ibig sabihin, storage pool number 1. And then, we're gonna select all. Okay, so meron tayong 100 gig SAS. So, what's the difference between automatic, hot spare, and manual? Pag minanual ko yan, that will be taken out from the pool. So, that means 200 gig lang to. And if the first disk fail, mag-on lang natin to. No? Ang hot spare naman is naka-on but not part of the pool. So, ibig sabihin, 200 gig pa rin yan. Okay? Kaya mas maganda, the best one is automatic. Kasi member of the pool na sila. Malinaw ba? So, chassis, yung physical chassis, connected sa adapter number 3, 4, and 5. No? Logical unit number, 0. No? Nasa LAN 0 sila. Okay? So, I'm gonna create a pool. Tandaan nyo, 300 gig yan. 300 gig. Create. So, sa exam, lalabas to, ha? Ayun. So, meron na tayong 300 gig. Okay? Nagets nyo? So, from physical, step number 1, physical. Step number 2, may exam tayo mamaya, mag-exam tayo dito. Step number 1, physical. Number 2, create storage pool. Number 3, create virtual disk. In that sequence. Papakita ko lalabas sa exam to, ha? Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo yan. Tingnan natin sino papasa. So, meron from the pool, hugot ako ng virtual disk 1. Doon ako gagawa ng virtual disk 1. So, ito na. So, what is simple? Simple is RAID 0. Meaning, any data written on disk 0, and let's say na-corrupt, goodbye data. Okay? Mirror naman, any data written on disk 1 will be written on disk 0. So, ibig sabihin, may resiliency. Malinaw ba? RAID 5, minimum of 3 disk. Pag nasira ang isang physical disk, intact pa rin ang data. Okay? So, parity tayo. You need minimum of ilan disk? 3. Tatlo, ha? Tatlo. Sa exam, tatlo, ha? So, thin, meaning minimum size, no? So, anong size ha-adjust natin? Di ba 300 gig yun? No? So, hindi ka pwede mag-type ng 300 kasi meron pa yung overhead. Tingnan nyo, mag-error yan. Ay, hindi mag-error. Kinain niya 300, okay? That's good, 300.
Kasi 326 yan actually. So, meron na tayong virtual disk. Step number 4, you need to create a volume. Okay? From vdisk na 300 gig, mag-assign lang tayo ng 150 gig volume. Pag sinabing volume, drive yon. So, drive E. Okay? Drive E. Lagyan natin data. Nakasunod ba? Nakasunod? Ayun, tapos na. So, meron na akong drive E. So, hanapin nyo sa my computer. Ayun siya. 140 gig. Okay? 140 gig. Drive E. Lalagyan natin ng data. Test data. Sabihin natin data is intact. Okay? Testingin natin kung makukurap. Bubunutin ko na yung disk number 2. Okay? May E Okay, so yun ang step Step 1, physical disk. Step 2, create storage pool. Step 3, create virtual disk. Step 4, format the volume in that sequence. Okay? Ngayon, bubunutin ko na. Refresh natin. Let's say for example, sabihin natin, ay nasira yung physical disk. Tandaan nyo yung tatlong yan na intact. Meaning, it's healthy. Okay? So, type tayong ice. Sa may mga PowerShell management command ito, gawin nyo ito ngayon. Meron itong PowerShell commandlet to manage the storage pool. Like get physical disk, another command, get virtual disk. Then it will display yung mga healthy and unhealthy. So command get physical disk. Okay, malinaw tatlo. Healthy. Okay, tatlo healthy. Yan yung physical. Virtual yung pang-apat. Healthy healthy. Can you pull? No, kasi it's already part of the storage pool number 1. Sa pag-get virtual disk, okay, naka-parity. So how will you know kung anong RAID siya? Anong RAID to? Itong VDIS 1. RAID 5. Remember kanina, simple mirror parity. Di ba? Okay. So sisirain ko na siya. So pupunta ako dito. Kung nga rin, bubunutin ko yung disk. Sisirain ko na yung disk number 2. So let's say na defunct for some reason. Okay, tandaan nyo to 4, 5, 6. Sisirain ko yung disk number 5. Remove. So that is equivalent to pulling out the physical disk. So nasira na. Then balik tayo sa server number 4. Check natin what happened. Okay, so the command is get virtual disk. Nakita nyo? Ano sabi? Degraded. Degraded na. So re-report nyo, sir, degraded na ho yung ating storage pool. We need to replace the disk. Na? Isa pa. So that's how we manage physical. Ano sabi? Lost communication. Kasi nga binunot ko yung hard drive. Binunot ko siya, di ba? So lost na. Ngayon, ang question doon is the volume still intact. Di ba we created RAID 5? So kailangan intact pa rin siya. Ayun pa rin siya. Hindi nasira yung volume. Okay, ayun yung test data. Baka naman corrupted na yan. Buksan natin Ano sabi? Data is intact pa rin. Even though nasira yung disk na isa, no? So makikita nyo dito sa baba, kung re-refresh nyo to, no? May isang damage disk dito. Makikita ninyo. Yun, damage na. No? Sira na yung disk. Kasi nga binunot ko Okay? Pero magtataka kayo, bakit 300 gig pa rin, di ba? Kasi nga naka-RAID 5. Okay? So yan ang RAID 5. Any question? Ay, sir? Yeah, go ahead.
Anong kaibahan niyan, sir, sa ano? Yung sa RAID controller ka ng server mismo magagawa ng RAID. Same lang, same lang. Ito kasi So, software-based, yung sa hardware-based naman yung sa physical. so parang sir, para may option ka na kunyari pwedeng software-based yung gamitin mo. Yes. Kunyari magse-setup ka. So para kapag magse-setup ka ng server na kunyari physical, yung isang drive lang doon yung sa OS, sir, no? Tapos yung ibang Actually, drive, dalawa. Naka-mirror siya. okay, naka-RAID 1 yung OS, tapos yung ibang disk, hindi mo siya RAID 5. i-RAID, sir. Kailangan i-RAID 5 mo. Ah. Physical, sir. Yung Oo, yung physical. Re-RAID physical 5 mismo. mo siya. RAID pa rin siya. Ah. Tapos dito may software pa din Software-based na naman, RAID 5 din. So, doble-doble. mag-RAID ka ulit software. Okay. Kahit masira yung physical doon, okay lang. Naka-RAID 5 naman ako. Di ba? Oo. Okay, so exam tayo. Yan. Any question pa? Sige. So, I'm gonna show you paano share ko to kung ano yung mga exams. Share. Samantha, share. So, the exam, ito yung punta kayo sa briefmenow.org. Okay, nakita nyo yung Explorer ko? Kita ba? Yung browser. Sabi get 30% discount. Kita niya? Yes, sir. Okay. X nyo lang yan. Walang bayad yan. Sabi ng iba, sir, may bayad. X mo, close mo lang. Hanapin yung exam number 20740. So ito yung exam natin. No? 740. So hanap tayo ng question. So click nyo lang continue reading. At ito, ginagamit pa yan. January 2019, last year lang yan. So sa right hand side, there's about 132 questions, no? So ito yung lalabas sa exam. Okay, so let's take example. Let's say exam 740, create a storage pool. Okay, so kung nga lalabas sa exam, mag-exam kayo kung nga exam. Type nyo dito, brief me now. So, lalabas yung exam. Yeah, server name. Yan. Storage space direct. Okay, sa brief me now. Ginoogle ko lang siya, lumabas na siya. Pero hindi yan yung gusto kong question. Gusto ko yung, how do you create? Ito. Yan, ito yung question. Ito yung lalabas sa exam, ha? Sino mag-exam sa inyo pala? Ako, sir. Ano? Sorry, anong name mo? Bernard. Bernard. Ito. Tip number 1. So, dito, ito yung problem. Which 3 actions should you perform in sequence? Drag and drop. Okay? So, you have a server runs 2016. You install 3 physical disks. Nagpasok ka ng 3 physical disks. Okay? Name this 1, this 2, this 3. Tulad ng ginawa ko. Okay? You need to create a volume. Okay? The solution must prevent data loss. Okay? Na ibig sabihin, pag isang disk nasira, ano yung 3 action na kailangan perform? So, the drag and drop mo yan, tol. Okay, mag-start tayo kay Sir Bernard. Ano yung unang step? So, from this pool, from these boxes, pipili ka lang isa, drag mo dito. Create. Isa lang. Isa lang, sir. Step number 1, pare. Create a volume. Ako, sir. Yan, hindi ko madadrag kasi kumbaga cheat sheet yan. Sige, take note ko na lang, notepad. Step number 1, create a volume. Kung nga rin nag-exam na kayo. Okay? O, sinong susunod? Step number 2. Sir, sino ba nandito? Jmar, ikaw naman. Step number 2. Ay, hindi, sige. Isa-isa tayo. Sige. Isa-isa. Sige. Create storage pool. Ano muna,
Sa'yo, Sir Bernard muna, Bernard. Ay, Bernard, kay Jmar. Nalilito na ako. Step Pangalawa, sir. number Pangalawa. 1, 2, and 3. Jmar. 1, 2, and 3. So, kompleto. Yung una is create a virtual disk. Okay, create a vdisk. Okay, step number 2, sir. Create a storage pool. So, storage pool. Then create a volume. Number 3, Create a volume. create a volume. Okay, balikan kita, Sir Bernard. Thank you, Sir Jmar. Step 1. Create ng volume, sir. Create Tapos pangalawa volume. yung storage pool. So, volume. Number 2, storage pool. 3, Assign storage tier. assign a storage tier. Okay? Okay, si Sir Robin. Wait. Okay. Storage pool, virtual disk, and volume. Virtual disk. Then 3, volume. Okay, si Sir Janiel. So, pili lang tayo dito sa options na to. Step number 5. Step number 1 pala. Sir Janiel. Nakamute yata si Sir Janiel Nation. Sir. Tayo mawala. Ayun, nawala. Any choices, sir? Nawala si Sir Janiel. Okay, nawala. Okay, ganito. Pakita ko yung answer niya. Stop share. Then share natin yung notepad. Ito yung answer nyo. Okay? Remember kanina yung discussion ko, kailangan may physical. Diba? So, physical muna. Assign a storage here. Saan dito yung physical? Okay, since wala dito physical, anong ginawa niya? No? Yan ang question dyan eh. Since yan ang option nyo, huling-huli ang VD, ang volume. Huling-huli ang volume, no? Remember, finormat ko drive E, di ba? Nagkaroon tayo ng drive E. Okay? Before volume, ano ginawa ko? From the VDs, di ba? VDs. Yan, dyan ako kumuha ng volume. Pero before VDs, ano ginawa ko? May storage pool eh, di ba? Kumuha ako sa storage pool. Di ba? Una nag-add ako hard drive. Tapos ng hard drive, na-create ako ng storage pool. From storage pool, humugot ako ng VDs, then volume. Okay? Yun ang ginawa ko. So, tingnan natin. So, balikan ko yung ating brief me now. Yan. Okay? So, click niyo yung show answer. Lahat yan may show answer. Yun ang tama. Okay? Yan ang tama. Create storage pool. Di ba? Yun ang, actually, una kong ginawa hard disk. Pero storage pool, sumunod, from 300 gig storage pool, nag-format ako ng virtual disk. Di ba? After virtual disk, nag-create ako ng drive E. Okay? Yan ang tama sa lahat. Okay? So, let's see kung sino tama. Check ko dito. Baliktad sa'yo, Jmar. Nag-create ka muna ng B-disk bago storage. Baliktad. No? Si Bernard naman. Nauna yung volume sa'yo, then storage pool. Mali. No? Kay Sir Robin. Uy, storage pool, tama. Tapos virtual disk, tapos volume. Tama ka, Sir Robin.
Oh, sir. Hinahanap ko nga sir yung physical muna eh. Oo, Kaso wala kasi sa walang tanong. physical Yun yung eh. hinahanap ko. So, Siguro yun dahil ang nasa answer. tanong yung physical, yung sinabi niyang meron siyang 1, 2, 3 na disc. Oo. Taka nga walang physical. May mga ganyan eh. Na? So, tama ka. Oo, alam na natin sino papasa sa exam, ha? So, puntahan nyo lang yan. Brief me now. Send ko sa inyo tong link. May reviewer na kayo. No? Imposible yung bumagsak eh. Talagang, ewan ko lang kung may babagsak pa di. Kasi ito na yung lalabas sa exam. Mas likely, yan talaga sir. Yan talaga yung mga tanong doon. Yes, yan ang lalabas sa exam eh. No? Yan ang lalabas sa exam. Okay, so ang daming question. Question number 79, if you can see, no, NTFS, show answer nyo lang. Okay? Ayan, no? Pag nag-green, yun ang answer, no? Question number 6. Okay? So, pili lang kayo dyan. Show answer. Okay? Pero hindi pwedeng buksan to sa exam. Ha? Reviewer to. Ito yung live reviewer. Okay? So, once you pass the exam, Microsoft Certified Professional kagad kayo. No? Okay? Any question about the exam? Iwanan na natin. Yung count ng question dyan sir, same nung sa exam? Or mas madami nyo nandito? Sa actual exam, lalabas 60. If you can see 60 from questions here, siya. Okay. no? If you can see from here, 132 question. Okay? So, balik kayo dito sa exam. Kita nyo ba? Nakita nyo? Sir. Tatlo yan eh. 740. Actually, 4 nga eh. Ito yung version 3, ito yung latest. Version 2, buksan nyo. Version 1 and original 1. No? So, punta tayo version 2. No, ayan. No? So, continue reading. So, babasahin nyo lahat yun. So, dito naman sa version 2, meron siyang 95 question. Okay? And then, how can you say na tama answer nito? Meron tong forum. Ayan, no? No? And meron siyang reference. Hindi siya blind answer. Okay? O, sabihin nito, yesterday, passed the exam, got 700 points. Okay? When on Friday, do not yung question 8. Okay? So, get to know failover clustering. Yan ang sinasabi ko eh. Kailangan ma-master niyo yung failover. Kasi hindi lahat nandan dito tama, no? I can say siguro 90% tama dito. Okay? O sabi naman nito, yesterday passed 800 out of 1,000 points. Sabi dito, dump is valid. Oh, in real exam. About 15 question lumabas sa kanya about clustering. Kaya dinemo ko kagabi yung clustering. Yung kasi yung pinakamahirap, ha? Okay? So, posibleng bumagsak kayo dito. So lahat sir ng 70 to 740 babasahin namin. Yes, lahat yung 4 na yan basahin ninyo. Bago kayo mag-exam. Mga 1 month. Give at least 1 month to study. No? Mga 2 hours a day. Yan yung exam. Lalabas sa exam yan. Okay? Any question before tayo mag-lab? So na yung Zoom ko? Lab muna tayo. Zoom. Yeah. So, lab muna tayo about storage space direct. Siguro mga 30 minutes. Na 30 minutes. Gawin niyo yan, yung dinemo ko. And then, 17, 18, 19, 20. Okay? Final prep kasi more on examination lang to. So, we have 1, 2, 3, 4 left. 4 left. Lab muna tayo. Storage space direct. Then, see you after 20 minutes. Mabilis lang naman yun. Click next na yung ginawa ko, di ba? So, time ngayon is 3:10 na ba sa inyo? 3:10? 3 sir. Okay, let's meet. Ang lab natin, project number 16 from 3:10 p.m. to 3:30 p.m. So let's meet 3:30. Okay? 3:30 p.m. Okay? Okay, see you. Any question? Okay, sige. Thank you. Thank you sir.